Hello editoro ko sa inyo kung paano mag-mix name sa F like may Japanese letters sa name niyo ba? Punta muna kayo sa personal information, name and click niyo yan. Pag ayan na I-turn on niyo na yung touch VPN. We'd niyo install to sa Google Play, tapos turn niyo yung server sa Japan webs. Ayan bangga na pag naka Japan server na punta na kayo sa F. Tapos dapat copy mo na yung Japanese letter na ilalagay mo webs. Sa first name ang ilalagay mo dyan is yung Japanese letter and yung sa last name is name mo pangalan mo diyan sa last name like this. Ayan dapat yung Japanese letter sa first number and sa last name mo yung name mo webs. Tapos lagay mo na yung password mo ba. Subscribe now for more Facebook tutorials. Ayan be successfully na nakapag mix games ka na. Refresh mo lang tatif. Congratulations, subscribe now for more Facebook tutorials. Thanks for watching.